এভরিবডি, ওয়েলকাম ব্যাক। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে নিয়ে আসছি লেমন পেপার চিকেন রেসিপি। সো আমার সাথেই থাকুন। বলে আমি নিয়েছি সিলান্ট্রো, দেন লেমন জুস, নেক্সট লেমন জেস্ট, and then ginger garlic paste, and then salt to taste, next black pepper, next chili flakes, next আমি অ্যাড করছি some olive oil, now I am mixing everything together. নাও আমি মিক্সচারটা চিকেনের উপর মিক্স করে দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, চিকেনটা আমি কাট করে নিয়েছি এন্ড অল স্পাইস ইনসাইডে দিয়ে দিয়েছি। চিকেনটা এভাবে কাট করে দিলে টেস্টটা খুব ভালো আসে যখন স্পাইসটা ইনসাইডে যায়। চিকেনটা আমি ম্যারিনেট করে হাফ অ্যান আওয়ার রেখে দিচ্ছি এন্ড দেন আমি ফ্রাই করে নেব। সো ভিউয়ার্স, হাফ অ্যান আওয়ার আফটার আমি ফিরে এসেছি আপনাদের সাথে আবার। প্যানে আমি অয়েল অ্যাড করেছি, নাও আমি চিকেনটা অ্যাড করে দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমি চিকেনটা সিওর করে নিচ্ছি। So viewers, 10 to 12 minutes আমি সিয়ার করে নিচ্ছি চিকেনটা। তো বন্ধুরা দেখুন, চিকেনটা নাইস কালার চলে এসেছে। সো ভিউয়ার্স, আমার চিকেন ফ্রাইটা হয়ে গেছে। নাও আমি সার্ভ করছি। সো ভিউয়ার্স, আমি ফিরে এসেছি আপনাদের সাথে আবার। মাই lemon pepper chicken is done. It looks so wonderful, so amazing, so tasty, so beautiful. So viewers, আমার lemon pepper chickenটা আপনারা দেখবেন কেমন হয়েছে, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এন্ড অলসো শেয়ার করবেন। সো আজকের মতো এই পর্যন্ত। বাই বাই, সি ইউ সুন।